This is the saltiest deep water body on the planet. Dead Sea has been shrinking 1 meter in depth every year, and sinkholes started to develop. We're in the desert. Water is power. Water is life. I believe if the Dead Sea dries up, the world will dry up. Okay. يا هلا حبيبي. אנחנו רוצים לשחות עם פלסטינים, עם ירדנים, בלי מעברי גבול, זה כל העניין. נשחה שיש בו עניין שבסופו תהיה עשייה. אף אחד לא חצה את הים הזה לפנינו. זה מסוכן. בלייה של חצי כוס מים מהים הזה יכולה להרוג. Our message is, here is the Dead Sea suffering, here's the solutions, let's work on it. יש פתגם שאומר שאם אתה רוצה להגיע מהר, לך לבד. אם אתה רוצה להגיע רחוק, לך עם חברים. אני בן 61, אני לא פוליטיקאי, אני איש מים. And now look at it. That's why we need to save it. אנחנו לא נצליח לשנות שום דבר מהמצב. זה מדיניות ממשלתית. I saw the barrel. The bullet came from here, you know. أهم إشي إنك ترفع علم فلسطين في البحر الميت وتقول هذا إلنا وإلنا فيه حق. It's the Middle East, too much politics. But environment cannot wait for politicians. One day, people will recount a story to their children, beginning with, once upon a time, there were these people who stood up for a sea, swam across it, and by doing so, they saved it. יוסוף, בחיים לא היה ככה בים הזה. אני איתך עד הסוף, על חיים ועל המוות. It's time for oranges, صح؟ Yes. طيب بدك تفاحة كمان؟ لا. ليه؟ يلا. Up to June the 5th, 1967, the River Jordan was a symbol of the unity of the eastern and western regions of the Hashemite Kingdom of Jordan. Today, it has become a dividing line. Look at this. By the end of June, 200,000 refugees crossed down from the hills to safety across the Jordan Valley, away from Jerusalem, Bethlehem, Hebron. From the river, they moved further eastward, up the road to Amman, to find shelter for the night with relatives or friends. I was born in 1957, right after Israel, France, and England attacked the Egyptians. I was called Munqidh, the savior. They were hoping that I'll be saving the Arabs. The Dead Sea was a destination for us when we were young. I remember the water was right next to the swimming pool in the Toledo. I remember that very well. كنت تقريبا في السن العاشرة، وكان تقريبا قبل الحرب بسنة أو سنتين. ذهبنا إلى الليدو شمال البحر الميت.
كان البحر هذا يحوي كل العالم تقريبا، الأغنياء اللي بيجوا والفقراء اللي بيجوا على البحر على الشط. وأكثر إشي لفت انتباهي نمر السيارات، طلع سيارة من سوريا، سيارة من لبنان، سيارة من قطر، سيارة من السعودية، سيارة من دبي. والإشي الثاني البحر لونه الفيروزي، ميته كانت واصلة للفندق، كان منظر يشرح القلب. Then the 1967 came. That was short after we started to see flux of refugees coming over. Even in my neighborhood, they started to put a white tents for the refugees. %50 of the population comes from Palestine. Almost all Jordanians have marriage relations with Palestinians. Families have the same roots. My family have roots in Nablus. We grew up through the 70s and the 80s believing that Israel should disappear because there has absolutely no rights for all those people who came from all over the world. They left their homes and came to Palestine believing it's the promised land. Is it the promised land? Realize that war will not take you anywhere. So I started to believe that we should negotiate, we should talk. احنا في نص البحر الميت. ورايحين نجيب ابو دينار. אני דרר הגדול, בן שלו שירה. נעים מאוד. נעים מאוד. קצת אשתו. שלום, נעים מאוד. שלום. בן כמה אתה? זה הגדול. כן. זה הבן של יוסו. הבן של יוסו. כן. אנחנו ארבע אחים. כן. ודרור. הבכור. ומורד. כל הכבוד לכם. Well done, well done. Let's see if the Jordanians will wave.
Ayo, he's waving, you see? Yeah, good, yeah. Can you see him? Maybe you can see him with the camera. Yeah. كيف محمود؟ تعرف ليش سابحنا هان؟ لأن هذا نهر الأردن هوت النفس الوحيد أو حبل السرة للبحر الميت. بدونه البحر الميت بموت. אתה רואה, זה הגבול הירדני, שם הירדנים, אתה רואה שם החיילים הירדנים, שם הג'יפ זה הגבול הישראלי. זהו, זה נקודת הגבול. בעיקרון בשביל לשחות פה היינו צריכים אישור מהצבא. אני יכול לעבור את הנהר? מותר לי? אם אתה עובר, אתה בירדן. צריך אישור. אז אין גבול. אין גבול, המים הם הגבול. המים הם הגבול. אם המים יהיו רחבים, אז הגבול יהיה רחב. אם לא יהיה מים, אז אין גבול. באמת? אם לא יהיו מים, נהיה בשלום איתם? או שאנחנו כבר בשלום? Actually, why didn't your family, you know, why your family didn't Well, come it's the arrangements, really, like you have to go through so much arrangements. And furthermore, my wife is a Palestinian. They have very, very strong feeling, towards the conflict and all that. So it's really complicated to bring the whole family across the river and so on. It's the Middle East. Everything is complicated, for God's sake. Every which way you look. The United States officially recognizing the Jewish state's claim to the Holy City. Not everyone is happy with this. Tens of thousands of Palestinians have already begun demonstrating in the Gaza Strip, and more than 10 of them have been killed. A Jordanian has reportedly been killed and an Israeli man wounded at the Israeli embassy in Amman. We don't want this embassy, the embassy of the regime that knows only killing. The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has said he intends to annex the Jordan Valley in the occupied West Bank. Turning now to Israel's eastern neighbor, where the Jordanian armed forces held a wide-scale military drill along the country's western כן, פעם ראשונה אצלי? פעם ראשונה. תכף תראה דבר מאוד יפה. זה 2,000 שנה? הגשר הזה זה 2,000 שנה. קיבל ביצוץ פה כאילו? שלושת הגשרים, גם הגשר הזה, כן. גם הגשר הזה פה, וגם הגשר הרומי פה מאחוריך, שלושתם פוצצו בלילה, שבין ה-14 ל-15 במאי 48 עם הכרזת המדינה. מתחילה המלחמה, בגשר מפוצצים את הגשרים. שערי שמיים. חלודה. נפתח. גם חלודה יכולה להיפתח. נקודה. חברים, שיהיה לכם בהצלחה. תודה. מונקי! יא הלאה, יא הלאה, יא הלאה. חביבי. על האמצע. So we meet in the middle, huh? אהלן, יא מונקי. Alan, how you doing? Hello, Dad. Good to see you. Good to see you, man. Excellent. Alan. How you doing? Oh, I'm good. I've never been on the spot. The Jordan River, where we're standing. This is the main life stream to the Dead Sea, the natural one, let's say. We have the bridge. That's And- it. We have a bridge. Look at that. It's We have a amazing. bridge. Yeah. نحن الموقعون أدناه نصرح بواجبنا المشترك بالعمل بجهد لإنقاذ البحر الميت من خطر الجفاف. אנו החתומים מטה מצהירים על מחויבותנו לפעול במשותף במאמץ להצלת ים המלח מהכחדתו. פלא טבע זה יחידי וייחודי בעולם נעלם לנגד עינינו,
למהלך 2 העשורים האחרונים. אנו נחושים במשימות שלנו לעצור את נסיגתו של ים המלח, על ידי קריאה לכל הצדדים המעורבים לנקוט פעולה מיידית בטרם יהיה מאוחר מדי. אנו, מונקד מהיאר, ויוסף מטרי ועודד רהב. שכנים של הים הזה. מירדן, הרשות... What is it? A bit excited. Yeah? Oh, okay. לכן אנו עומדים כאן היום על גשר עתיק וסמלי זה מעל פני המים הנסערים של נהר הירדן המקודש, כדי לחתום על האמנה הזאת שתחייב אותנו למשימה הזאת. עם כל כוחנו אנו מתחייבים לקיים את הנאמר במסמך זה. We did it. We did it. احنا التلاتة سوا رايحين نشم الهوا، فينا واحدة قصيرة منقذ طلعنا زي حبيبي زي عيال وعبار خبر على زمان. والله يا طياس طمع. אני הולך למקום מוצל כזה. نفس الشنطة. نفس الشنطة يا ويلي good to see you. How are you doing? I'm really sorry. No, come on. I mean, after all, it's a border. Yeah, it is. But it looks like that they did some work and they decided to close it from 8 o'clock to 11 o'clock. Sometimes luck is all you need. Yeah. נו, מה עם הקפה? استنى شوية. دقيقة. يوسف. نعم. ده שלך. سلام. Okay, this is yours. So this one goes here as you already have it. يوسف شوف كيف. Only thing is, once it's on your head, you can't smell the coffee. יוסף, אתה לא צריך מסכה. למה אתה שוחה גם ככה בלי... באופן טבעי. בדיוק. בשבילך ים המלח זה מים מתוקים. לחיים. Cheers. Cheers. לחיים. לחיים, חביבי. לחיים. אחלה חיים. אחלה חיים. אחלה שלום. שהיה מפגש שלום בין סאדאת וגולדה מאיר. עכשיו, גולדה מאיר ערבבה את הסוכר ככה. כן. משה דיין ערבב ככה. סאדאת ערבב ככה. מישהו יודע למה? ليش? שינמס הסוכר. عشان يذوب السكر. حبيبي. I actually think that the chair over there symbolizes the situation. עכשיו, silent, שקט.
ما تخافش. أيوة. Whose head I hit? ايوه راسي وراسك يا عيني راسين براس. ايوه. شغل يتألف. Where is the Where's the north?